দেরি। হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের দোয়াতেই অনেক ভালো আছি। তো প্রতিবারের মতো আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। ভিডিওটা হলো গার্ডেনিং। আপনারা দেখবেন, লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। দেন আজকে আমি একটা লাউ হারভেস্টিং করব, টমেটো অ্যান্ড কাঁচামরিচ হারভেস্টিং করব। আপনারা দেখবেন অ্যান্ড এনজয় করবেন আমার গার্ডেনিং ভিডিও। ওকে, আর ফ্রেন্ড বন্ধুর সাথে আমার ভিডিও শেয়ারিং করবেন প্লিজ। দেখেন, আমি লাস্ট উইক অনেক টমেটো হারভেস্টিং করেছিলাম। টুডে করব, আপনারা দেখবেন। অনেক টমেটো রেড কালার হয়ে আসছে। এখন আমার ছেলে হারভেস্টিং করছে। আমি বলছি আমার ছেলেকে, তুমি আমার ছোট ছেলে আমার জন্য টমেটো হারভেস্টিং করতে পারবেন নি? ও বলছে ইয়েস, আমি পারবো। দেখেন, আজকে অনেক হবে। আমি আমার একটা খালাকে দিব, আমার নেইবার্সরে দিব। দেখেন, আমার ছোট ছেলে, লাভলি ছেলে, মারে হেল্প করে। টমেটো দিয়ে, কারিওন্ডা লিভ দিয়ে সালাদ মেক করলে অনেক মজা লাগে। টমেটো গুড ফর দ্য হেলথ। আমি টমেটো কাঁচা খেতে পারি, খুব ভালোবাসি। কেটে লেবুর রস তুরা দিই, এরপরে লিটল বিট সল্ট দিয়ে মেখে আমি খাই। আর গার্ডেনের টমেটো অবভিয়াসলি এটা ভেরি টেস্টি হয় খেতে, উইদাউট টক কারি or মিট সালাদ। আমি সকালে একটা দুইটা করে গার্ডেন থেকে এনে কেটে লিটল বিট সল্ট দিয়ে আমি খেয়ে। দেখেন, একটা মিষ্টি লাউ ধরেছে। দেখেন, আমরা কত হারভেস্টিং করছি। এখন আমার ছেলে কাঁচামরিচ তুলবো। দেখেন, আমার কাছের বিল্ডিংয়ের খালাকে দিব। খালা বলেছেন আমাকে দিও, আমি বলছি নাও। এত কাঁচামরিচ কিভাবে খাবো? এটা ব্ল্যাক কাঁচামরিচ। তবে এই কাঁচামরিচের মধ্যে লেস স্পাইসি, বেশি স্পাইসি না,
দেখেন হোয়াইট কালার কাঁচামরিচ কারি অন্ডা 2টা বোল আমি ফেলেছি। এখন নাগামরিচ ধরছে, দেখেন তো নাইস। বাই, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখবেন, লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে বাই।